Today I'm going to just discuss with principles and applications of IR spectroscopy. Okay. So basically, spectroscopy, as I told, it is an interaction of radiation with matter. So what lies behind this spectroscopy is okay. So what lies behind is the interaction of radiation with matter. Okay, that is very important. Spectroscopy. Okay, so the radiation should interact with the matter. Okay, so in IR spectroscopy, we are going to interact the IR radiation with matter. Okay, so that all you know. So I'm going to skip off all this. This all you know. Okay, this is. I'm not going to go into all this. Okay, so IR spectroscopy generally it deals with, so when IR radiation falls onto the molecule, the bonds are already vibrating. So the molecules have so many different types of bonds. All the bonds are vibrating. Okay, so when I give the IR radiation, the energy specific to a particular bond vibration will absorb the IR radiation. It will absorb it. Okay, and that can be studied using IR spectroscopy. So it is not that I'm going to give the IR radiation and then the molecule is going to vibrate. No. So already all the bonds in the molecules are vibrating. Okay. So each bond will be having different vibration depending upon the dipole moment of the bond. Okay. So if I have dipole moment in the molecule, so they'll be having a particular vibration and that will generate electromagnetic radiation. So that particular electromagnetic wave will have to match with the IR wave which I'm giving from the instrument. So if those both match with each other, the molecule will absorb the radiation and will get excited. Okay, so that is what is IR spectroscopy. Yeah. Dipole moment simple எப்படி சொல்லலாம்? Dipole charge separation ரொம்ப simple. ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லணும்னா சார்ஜ் செப்பரேஷன். ஒரு மாலிக்யூல்ல சார்ஜ் செப்பரேஷன் இருந்துச்சுன்னா டைபோல் அவ்வளவுதான். ஸோ டைபோல் இஸ் டைபோல். நம்ம நார்த் போல் சவுத் போல் மாதிரி வேற போல் மாதிரி. ஸோ மேக்னெட்ல பாத்தீங்கன்னா அதிலே பாத்தீங்கன்னா பிளஸ் அண்ட் மைனஸ் போட்டிருப்பாங்க சில இடத்துல. ஸோ சார்ஜ் செப்பரேஷன். ஸோ ஒரு மாலிக்யூல்ல சார்ஜ் செப்பரேஷன் டைபோல் இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் டைபோல் மூமெண்ட். ஓகே. So it is actually a magnetic, it is a vector quantity having both magnitude and direction. If I generally want to speak more of physical part of the dipole, it's a vector quantity. Okay, na idella skip pannire idella ungalku ekne padichirpeenga. I don't want to repeat things. So in electromagnetic spectrum UG le padichirpeenga how different radiations behave differently. Okay, all that I don't. Okay. So generally when I see quantum mechanically, when I see the IR spectroscopy, they all are molecular vibrations. So generally, IR na enna padikka poren, IR na enna padikka porena. Is there any student who doesn't know Tamil in this batch of students? Tamil theriyada students irukangala? Anyone from other state? Yes or no? Yeah. You can answer now. Chemistry edume kekla. Can you just answer a simple question which I'm asking? Is anyone from other state? No, ma'am. No. So I can use bilingual. I can go bilingual, or I want me to be completely in English. Guys, it's your choice. Yeah, tell me, ma'am. Tamil and English as well, ma'am. Tamil and English. Okay, so I'll go bilingual. Okay. So நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த பேசிக்கா ஐஆர் என்ன பண்ண போறோம்னா மாலிகுல் வைப்ரேஷன்ஸ் நம்ம ஸ்டடி பண்ண போறோம். அவ்வளவுதான். சரியா? So IR spectroscopy are the energy levels which involves the molecular vibration levels. So generally பாத்தீங்கன்னா you'll be having different levels. So you'll be having the electronic levels. So electronic levels இருக்கும். Electronic levels குள்ள vibration levels இருக்கும். Vibration levels குள்ள you'll be having the rotational levels. Okay. So this is ground electronic level, this is the exact electronic level. So ingland inga pochna electronic spectroscopy ada UV visible. So that requires higher energy. So nama paathona energy radiation la paathona we have IR taandi da UV visible varudhu illaya. So this has high energy and this has low energy. So the spectroscopy is basically exploiting this particular thing. Okay, so spectroscopy they exploit panikadhu. So high energy electronic excitations nadakum. So adha nama UV visible la padikka porom. Electronic levels kulla da vibration levels irukku. So vibration levels na ivlo da kammiyana energy. So in the vibration levels excitation I require only IR radiation. It's sufficient to have IR. And IR, that is vibration levels kulla irukadhu rotation levels. And the rotation levels require still lower energy. So adukku thevapada energy is known as microwave. So I think the second part of your topic today is microwaves. So microwaves requires energy which is lesser than IR. Okay. So now electromagnetic
spectrum touch பண்ணவே இல்ல. I think you have studied that because that is all very basic. So you should know that. So you have microwaves, which has rotational spectroscopy, IR, which is vibration spectroscopy, and UV visible, which is electronic spectroscopy. And energy is like this. It is increasing. Energy is increasing. So IR க்கு அதிகமான energy இருக்கும் microwave ஓட. UV க்கு IR ஓட அதிகமா இருக்கும் because the energy levels are different. I require higher energy for UV visible. I require less energy for IR, and I require still lesser energy for your rotational spectroscopy. Okay, so that is the reason that I use different energy levels. Now wherever energy use pandren. Now when I see a molecule, these molecules are made up of bonds. Okay, so I'll be having covalent bond, ionic bond, whatever. Okay, and they'll be having different bond lengths, and generally the bond length is an average bond length because every atom in the molecules are attached to a bond. They behave like a spring. Why spring? Because the molecules are oscillating like a spring. So this particular the animations which are given here, it's the oscillating spring. The molecules are vibrating and they behave like a spring. So they are expanding, they are compressing. Expand, compression. ரெண்டுமே நடந்துட்டே இருக்கு. Okay, this is how you should visualize the diatomic molecule. So all the molecules in the nature or organic compounds which you study, okay, you'll be having different bonds. All these bonds are vibrating. Okay, and the vibration energy is not same for all the bonds. They'll be different for different bonds. Okay, that particular property we're exploiting for the vibrational spectroscopy. Okay, so you know that the types of bond vibrations can be either stretching vibration, it can be a stretching vibration, or it can be bending vibration. Okay, so when I talk about stretching vibration, you know it's a symmetric stretching. So you can see this particular animation, you can see both the bonds are simultaneously, they are expanding, or simultaneously they are compressing. Okay, whereas asymmetric stretching, one is expanding, the one is compressing. So elongation, compression. So one elongates, the other one compresses. But here in this case, both are elongating. Okay, and when I talk about bending vibration, I can have two types of bending vibration: in plane bending and out of plane bending. So suppose I take this is a plane of the molecule. So the plane length வெளியே வருது. So plus னு போட்டிருப்பாங்க. So plus means coming out of the plane. Some books it was given minus. So minus means below the plane. So if I have both plus now both are above the plane. If I put both minus, if book is given, it is below the plane. Okay, and there is no sign given that shows it's in plane. So எந்த சைனுமே கொடுக்கலனா அது in plane bending. So plane குள்ளே bend ஆகுது. சரியா? So for example scissoring. So நீங்க scissor பார்த்திருப்பீங்க. Scissor will be like this. So you'll be having scissor like this. So scissor path, just you move your hands. You can just visualize. நீங்க கையில இப்ப பண்ணி பார்க்கலாம். Scissors will be in plane. Plane விட்டு வெளிய போகவே போகாது. So scissor plane குள்ளே கட் பண்ணும். Plane குள்ளே கட் பண்ணும். சரியா? So it is in plane bending. Similarly rocking. Okay? Rocking along. So இந்த மாதிரி போயிட்டு இப்படியே வருது. So ஒரே planeல போயிட்டு வருது. Okay? So rocking the chair or whatever. Okay? So it's rocking. Okay? For example, ஊஞ்சல் ஆடுறது. ஊஞ்சல், it's like rocking. So you rock, or நம்ம தொட்டில் ஆடுறது is rocking. Okay, so நம்ம suppose ஒரு பிளேன்ல தொட்டி வச்சிருக்கோம், தொட்டில் என்ன ஒரே பிளேன்ல போயிட்டு ஒரே பிளேன்ல வரும். So it will be like not zigzag way. Okay, rocking and scissoring are in plane, whereas twisting and wagging. Twisting means நீங்க நின்னுட்டு இருக்கீங்க, உங்க கையை ஒரு பக்கம் திருப்புறேன், காலை ஒரு பக்கம் திருப்புறேன், and just pull your left hand on the front of the plane. I pull your right hand below, that is back of the plane, then becomes twisting. Okay, wagging, kala ஆட்றது, நீங்க you're just sitting on a plane, you're sitting on a chair and you're wagging your legs. Okay, so காலை முன்னாடி பின்னாடி ஆட்றது. So உங்க body ஒரு particular planeல இருக்கு, but உங்க கால் முன்னாடி பின்னாடி போயிட்டு வருது. So it's wagging. Okay, so you can have in plane bending or out of plane bending. So these are different types of vibration. So a bond and a molecule can vibrate, and the vibration can be either a stretching vibration, it can be bending vibration. Okay, so now what exactly happens? So how do I absorb a IR radiation? So இது வரைக்கும் உங்களுக்கு மித் மாதிரி நீங்க மனசுல வச்சிருந்திருக்கலாம். என்ன மித் வச்சிருந்திருக்கலாம்னா, நம்ம எனர்ஜியை கொடுக்கிறோம், எனர்ஜி கொடுத்தோன்னே மாலிகுல் வைப்ரேட் ஆகுது, நம்ம ஸ்டடி பண்றோம். No, that is a myth. So generally what is happening, a covalent bond actually it oscillates. Okay, so this is the bond is oscillating. Why is it oscillating like a spring? It is oscillating due to the dipole of the molecule. Okay, so due to the oscillation of the dipole of the molecule, what happens? You generate the electromagnetic field. I am generating a field. How? Because of this oscillating dipole. So this oscillating dipole creates a electromagnetic field. Okay, and now greater the dipole moment change, the dipole moment change ரொம்ப அதிகமா இருந்துச்சுன்னா
என்ன ஆகும்? In the intensity of this electromagnetic field will increase. அவ்வளவுதான். So greater the dipole, greater will be the intensity of the electromagnetic field. Keep this point in mind. Mind nalla ஏத்திக்கோங்க because அடுத்த section discussionல கேட்பேன். So you have an oscillation of the dipole. The dipole oscillate ஆகுது. So this oscillation of dipole creates electromagnetic field. Okay, how much field am I creating? I am creating a field which depends upon the dipole. So greater the dipole, greater will be the intensity of the electromagnetic field. Is this slide clear? Clear? Yes, ma'am. Okay, okay. So we'll go further. Okay, so நம்ம என்ன பார்த்திருக்கோம்? Every bond is having, suppose a bond has a dipole, that oscillating dipole will create electromagnetic field. Other first slide la பார்த்தோம். And the strength of the field will depend upon how much dipole I have. So I have greater dipole change moment, I'll be having greater oscillating field. Okay, now what I'm doing is that I am giving a IR radiation from the instrument. Ipa ella bond ore mari oscillate aguma? Next question, tell me guys, will all bond oscillated with the same electromagnetic field? No, ma'am. It will be different, Why ma'am. no? Why no? Ma'am, because every bonds have different dipole moments, ma'am. So every bond has different dipoles. So depending upon the dipole, if the two bonds have same dipole, they'll be same bonds. Okay, so every bond have different oscillating dipoles. So every bond will be generating a different electromagnetic field. Okay, so இப்ப நான் எந்த இடத்துல அப்சார்ப் பண்ண போறேன், that depends upon my dipole. So இதான் என்ன நான் கிரியேட் பண்ண oscillating field கிரியேட் பண்ண radiation, IR radiation. இது நான் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ல இருந்து கொடுக்கக்கூடிய IR radiation. So instrumentally na england engarki kudupen, I'll be giving the radiation from 0 to 4000, or I can say from specifically from 400 to 4000. And generally I measure in centimeter inverse because it is easy to remember. I can also give in terms of IR frequency na wavelength la kudukalam, IR wavelength la kudukalam, but the values is very complicated, very difficult to remember. So I choose the term centimeter inverse because it's very simple. I get from a very easy numerical value. Scientists ku romba easy ah irukku. The values are ஞாபகம் வச்சுக்கிறது 400 to 4000 குள்ள முடிஞ்சிரும். Suppose I give in frequency or if I give in a wavelength, it will be very tedious for me to remember them. Okay, so அதனால வேற எந்த ரீசனும் இல்ல, சென்டிமீட்டர்ஸ் கொடுக்கிறதுக்கு வேற எந்த ரீசனும் இல்ல. Centimeter inverse means wave number, and wave number is what is wave number equal to? What is wave number equal to? 1 by wavelength. 1 by lambda. So lambda is given in nanometers or centimeters, whatever. So the reciprocal of that will be centimeter inverse. Okay, so I'm going to mention centimeter inverse. இப்போ நான் எடுக்கிறதுக்கு ஒரே ரீசன், என்ன ரீசன்? ஏன்னா வேல்யூஸ் சிம்பிளா இருக்கும், ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும், அவ்வளவுதான், வேற அஜெண்டா எதுவுமே இல்ல. சரியா? இப்ப நான் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ல இருந்து ஒரு IR radiation கொடுக்குறேன், and a molecules already oscillate ஆயிட்டு இருக்கு. இது oscillate ஆகிறதுனால it is creating an electromagnetic field. இப்ப இது ரெண்டுமே மேட்ச் ஆகணும். ரெண்டுமே மேட்ச் ஆகி கப்பல் ஆயிடுச்சுன்னா I'll be getting a coupled wave. That is what is IR. So couple ஆகணும், கப்பல் ஆச்சுன்னா என்ன அர்த்தம்னா அப்சார்ப் ஆகும். So if I have this matching, I'll be coupling. Okay, so then I'll be getting a coupled wave, and that shows that the molecule is absorbing a IR radiation. So molecule அந்த particular regionல நான் இந்த இடத்துல நான் அப்சார்ப் பண்றேன்னா என்னோட பாண்ட்ல கிரியேட் ஆயிருக்கிற ரேடியேஷன், that is electromagnetic radiation, என்னோட IR இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ல இருக்க ரேடியேஷன் என்ன ஆகுது? மேட்ச் ஆகுது. I'm getting absorbed. Okay, so this is how I'll be having presentation of the IR spectroscopy. I'll be having the mu bar in the x scale, and I'll be having the transmittance percentage transmitters in the y axis. So wave number in the x axis and transmitters in the y axis. Okay, so now generally I go for percentage transmittance, so it will be coming as an inverted curve. நீங்க UV ல படிச்சிருப்பீங்க, UV ல you'll be having lambda max. Okay, so you'll be having lambda versus the optical density, and you'll be having a curve like this. Okay, so intensity will be higher. Okay, so here you have high intensity, here you have low intensity. So this is absorption. Okay, so 100% absorbance means strong peak, 0% absorbance na low peak, weak peak. ஆனா transmittance தலகீழா இருக்கும், தொங்கிட்டு இருக்கு. It's like hanging garden. Okay, all the flowers, all the plants are hanging from top to bottom. So மேல இருக்கிறது 100%, கீழ இருக்கிறது 0%. So a peak which comes from top to bottom, இங்க வரைக்கும் வர்ற peak,
எவ்வளவு இருக்குப்பா? Suppose I say it is 5% of transmittance. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? So I have a sample. I am giving the radiation. So this is the intensity of incident radiation, and this is the intensity of transmitted radiation. I say 5% is getting transmitted. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? What does it mean? What does it mean? 95 is absorbed. 95% of radiation has been absorbed. I don't want a single student to answer to my questions. Every time a same student should not answer. I want different student responding to my questions. Okay. So if I say 5% of transmittance, I just find that 95% of the radiation has been absorbed. So molecule is absorbing very high. Okay. If I say 100% transmittance, what does it mean? If I say 100% transmittance, what does it mean? You are completely absorb the radiation. You have completely? Absorb the radiation which we sent. No, I say 100% transmittance. Transmittance is 100%. That is radiation உள்ள வந்துச்சு இல்ல வெளிய வந்துச்சு. அப்ப என்ன அர்த்தம்? No absorption. No absorption. No absorption. The absorption is zero. The compound having no dipole moment. There is no dipole change, no dipole, oscillating dipole, no absorption. So எது better? மேல இருக்கிறது 95% absorbance better 0% absorbance better எது better? 95. எது better? 95%. 95%. Okay, so 90, very good. So நம்ம spectrum எங்க இருக்கணும்? கீழ இருக்கணும். Transmittance low transmittance இருக்கணும். High transmittance எங்க இருந்துச்சுனா waste. So நம்மளுக்கு high transmittance வேணாம். So எப்பவுமே ஹையா வேணாம். சில இடத்துல லோவா இருக்கிறது பெட்டர். சரியா? சில விஷயங்கள்ல லைஃப்ல லோவா இருக்கிறது பெட்டர். லோ ஈகோ. சரியா? லோவா கோவப்படுறது. சரியா? I get angry very fast. I get too tempered, too short tempered. So அதெல்லாம் லோவா இருக்கணும். சில இடத்துல நம்மளுக்கு லைஃப்ல டிப்ஸ் இருக்கணும். லோவா இருக்கணும். கோவப்படக்கூடாது. சாந்தமா இருக்கணும். So low dips. Okay, low கோவம். So நம்ம இங்க இருக்க ட்ரை பண்ணுவோம். சரியா? சில இடத்துல ஹையா இருக்கணும். பட் ஐஆர்ல பொறுத்த வரைக்கும் லோவா இருந்தா போதும். ரொம்ப ஹைஃபையா இருக்க வேணாம். லோவா இருந்தா போதும். சோ நான் லோவாவே இருந்துக்கிறேன். சரியா? சோ நான் லோவா இருந்துக்கிறேன்னா எனக்கு அப்சார்ப்ஷன்ஸ் அதிகமா இருக்கு. The molecule is absorbing. Okay. So if I have high peaks at higher value, that is waste because the molecule is not absorbing. All the incident radiation is going out, used, unused. சரியா? So generally நம்ம என்ன சொல்றோம் 30 வரைக்கும் 0 to 30 வரைக்கும் we say strong absorption. That is, it is low transmittance, but you'll be having strong absorption. So they are said to be strong peak. S to solvo. Then 30 to 70, it is known as medium peak. And 70 to 100, it is known as weak peak. புரியுதா? So சில இடத்துல டிப்ல இருக்கிறது அதிக நல்லது. So டிப்னா லோவர் வேல்யூ இருக்கிறது நல்லது. So நான் இங்க லோவரா இருக்கேன் ஆனா நான் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கேன். I am a strong person. I am a very strong person. If I just control my anger, I control my emotions, I control my sorrowness. நான் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிட்டேன். என்னோட கோவத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணி நான் ஸ்ட்ராங் பர்சனா இருப்பேன். I am very strong person. Okay, if I'm not able to control, I just shower 100% of anger, I am becoming a weak person. சரியா? So நம்ம இந்த இடத்துல ஐஆர்ல நம்மளோட பெனிஃபிட் என்னன்னா நம்ம லோவா இருக்கிறது பெனிஃபிட். So I take a strong peak when I have low value. I take a medium peak when I have high value. Okay, so transmittance should be low. Okay, I should have low transmittance. Okay, then so peak from 0 to 30 is strong, from 30 to 70 is medium, from 70 to 100 it is weak. Is my voice audible, guys? Do you have any disturbance in my voice? No, ma'am. No. Okay. No, ma'am, it's clear, ma'am. Okay. So we'll be having 100%. So 0 to 30, strong peak. 30 to 70, medium peak. 70 to 100, weak peak. So நம்ம peak எங்க இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? நம்ம எந்த ரேஞ்ச்ல peak இருக்கணும் ஐயால? நல்ல peakனா எங்க இருக்கணும்? Transmittance என்ன இருக்கணும்? Anyone who has not answered so far? 0 to 30. So my peak should be from 0 to 30. Very good. Awesome. Okay. So now, as I told you, we'll be giving in wave number, nu bar we'll be giving. Okay. So why use mu bar? So chemists like this, physicists hate it. Okay. Generally, the numbers are more real than exponential units of frequency. Okay. So that is the only reason. ரொம்ப பெரிய complicated reasonல எதுவுமே இல்ல. எனக்கு simplicity, எனக்கு சிம்பிளா வேணும். Values ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அதனால நான் என்ன செய்றேன்? I make it in the mu bar. Now I take it as a mu bar. Okay. Okay. So now
generally IR spectrum நம்ம region பிரிக்கலாம் சரியா so I have regions so I go from 400 to 4000 okay so I have regions which is 400 to or I can say 600 to 4000 whatever so நான் regions பிரிச்சுக்கலாம் சரியா இப்போ நான் எப்படி பிரிக்கிறேன் எது lower region வரும் so நம்ம first விஷயம் நம்ம என்ன பார்த்துட்டோம் இந்த y axis நம்ம ஸ்டடி பண்ணிட்டோம் y axis நம்ம என்ன ஸ்டடி பண்ணோம் anyone y axis நம்ம என்ன ஸ்டடி பண்ணிருக்கோம் Percentage transmitted. So transmitter study பண்ணிருக்கோம் so strong signals 30 குள்ள வரும் weak signal 30 to 70 குள்ள வரும் and sorry medium signal 30 to 70 குள்ள வரும் and weak signal 70 to வரும் இத நம்ம y axis ஸ்டடி பண்ணிட்டோம் இப்போ நம்ம என்ன ஸ்டடி பண்ண போறோம்னா நம்ம ஸ்டடி பண்ண போறோம் x axis ஓகேயா இப்போ எனக்கு x axis I am going from 400 to 4000 சரியா இப்போ நான் எங்க வர போறேன் நான் இங்க வர போறேனா நான் இங்க வர போறேனா நான் இங்க வர போறேனா என் பீக் எங்க வர போகுது that is decided by what so that we have to know நம்ம அது நான் எங்க வர போறேன் from இந்த spectrum where am I going to land நான் எங்க போய் land ஆக போறேன் நான் 400ல land ஆகறேனா நான் 4000 land ஆறேனா that depends upon a very interesting equation which is given by Hooke's law which is known as the Hooke's law so this is the equation every bond is behaving like a spring okay so spring is given with the help of Hooke's law so we use Hooke's law for this particular analysis of IR spectroscopy nalla neochuko idha mantram IR la idha ore mantram 10-15 மந்திரம் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் தேவையில்லை இந்த ஒரு மந்திரத்தை நீங்க ஞாபகம் வச்சுட்டீங்கன்னா you will excel in IR IR is the simplest spectroscopy easy to understand easy to learn very easy to solve problems IR problems வந்தா கட்டாயமா நீங்க மார்க் வாங்கிடுவீங்க no doubt about it I assure நான் assurance கொடுக்கிறேன் IR க்கு நான் கேரண்டி ஓகேவா சோ IR க்கு பிரீத்திக்கு எல்லாம் நான் கேரண்டி கொடுக்க முடியாது IR க்கு நான் கேரண்டி கொடுத்துறேன் உங்களுக்கு சரியா எப்படின்னு சொல்றேன் so generally mu bar we are taking it is given in terms of centimeter inverse இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா mu bar is directly proportional to the square root of k and mu bar is inversely proportional to the reduced mass அவ்வளவுதான் simple விஷயம் so this k is nothing but force constant of the bond this k is of the bond so force constant என்ன புதுசா இருக்க word force constant எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு bondல இருக்கிற force that is nothing but bond strength so force constant bond is bond strength depends upon bond order முடிஞ்சு அவ்வளவுதான் so stronger the bond order அதிகமா இருந்துச்சா bond stronger ஆ இருக்கும் bond strength அதிகமா இருக்கும் bond strength அதிகமா இருந்துச்சா force constant அதிகமா இருக்கும் so mu bar அதிகமா இருக்கும் simple guys do you get this what is the first mantra என்ன what is the first thing Force constant depends upon bond order. so bond order increase ஆகுது தம்பி அப்ப என்ன ஆகும் bond order increase ஆச்சுனா என்ன ஆகும் Force constant increase ஆகும் strength of the bond. force constant increase ஆகும் அதனால என்ன increase ஆகும் Frequency increase ஆகும். vibration frequency increase ஆகும் wave number increase ஆகும் so in the spectrum IR spectrum எங்கல எங்களுக்கு நம்ம பிளாட் பண்றோம் எது பிளாட் பண்றோம் x axis என்ன இருக்கு x axis wave number இருக்கு y axis என்ன இருக்கு Transmission. transmittance இருக்கு very good இப்போ நான் எங்க வர போறேன் எனக்கு அதிகமான bond order நான் எங்க வருவேன் left side something or so 400 to 4000 so I'll come in the left hand side if I have very low bond order நான் எங்க வருவேன் right hand side one second sorry guys bit of energy drink okay have you all haven't taken your breakfast all that
Yes, ma'am. Yeah. First, have you taken bath? குளிச்சிருக்கீங்களா? No, ma'am. So first thing is class வரப்ப நல்லா குளிச்சிட்டு ஃப்ரெஷ்ஷா உட்காரணும் சரியா? Then only you will be very attentive. That is the first thing you should do சரியா? நல்லா குளிச்சிட்டு வந்து தான் உட்காரணும். சரி தூங்கி எந்திரிச்சு அப்படியே லேப்டாப்பை திறந்து போனை வச்சு பார்க்க கூடாது. So you should become very fresh and then you should sit in the class. That's the first thing we should do in the life. Okay, okay. Okay, so இப்போ first thing நம்ம என்ன பார்த்துட்டோம்? So நான் I'll come in right hand side or left hand side. நான் எங்க வர போறேன் ஐயால? That will depend upon the bond strength which I have. நான் ஸ்ட்ராங்கரா இருக்கேன், bond ஸ்ட்ராங்கரா இருக்கேன்னா நான் left hand sideல வருவேன். 4000 கிட்ட வருவேன். என் bond weaker இருந்துச்சுன்னா right hand sideல வருவேன். This is the only deciding criteria. இது மட்டும் தான் டிசைட் பண்ணுதா? Is this only one thing which is deciding the wave number? What else is deciding? Reduced mass also. Very good, reduced mass. I also see that the wave number is inversely proportional to the reduced mass. சரியா? So a mass increase ஆச்சுனா wave number என்ன ஆகும்? Decreases. So that is the second mantra. So if the reduced mass increases, the wave number decreases. So whether I'm going to come in the right hand side of the spectrum or left hand of the spectrum depends upon two things. Could anyone tell me what are the two things? One is force constant, another one is One is force constant, that is the bond strength. The other one is the reduced mass. அவ்வளவுதான்ப்பா. ஐஆர்ல இது ரெண்டு மட்டும் புடிச்சுக்கிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஐஆர் சால்வ், ப்ராப்ளம் சால்வ். Surely I can guarantee you. இந்த ரெண்டு மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஐஆர் இஸ் சிம்பிள், ரொம்ப சிம்பிள். இது ரெண்டு மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும், வெரி இம்பார்ட்டன்ட். So IR spectroscopy depends upon two things: the force constant of the bond, that is the bond strength, and the reduced mass. இது பேஸ் பண்ணி தான் IR ஸ்பெக்ட்ரமே. இது புரிஞ்சிச்சுன்னா IR ஸ்பெக்ட்ரம் முடிஞ்சு, அவ்வளவுதான், இட்ஸ் ஓவர், கதம். Okay, so use the free wave number. K is the bond stiffness or bond strength, and MR is the reduced mass. Okay, generally when I have two different atoms, I will approximate that is the mass of the largest atom, because when I compare the large atom, the smaller atom will be having negligible mass. அதனால என்ன செய்வாங்கன்னா they'll approximate to largest atom. That doesn't matter. நமக்கு அதெல்லாம் ரொம்ப யோசிக்க தேவையில்லை. Okay, okay. So IR frequency depends upon two things. What? It depends upon directly on the strength of the bond. Okay, directly depends upon the strength of the bond and inversely on the reduced mass. Mudinchu, very simple. Okay, so wave number depends upon the strength of the bond directly, mass of the bond inversely. Okay, so mu bar, wave number will increase with increasing bond strength and decreasing mass. Do you all agree? The slide okay va? The slide on a slide, yes. The slide okay va? Yes? Yes. Yes, ma'am. இப்ப நல்லா தலையாட்டுங்க. அடுத்த கொஸ்டின் கேட்கலன்னா ஆன்சர் பண்ணல, நேரா ஒரு அடிதான் வரும். Okay, so now you see I have taken carbon carbon single bond, carbon carbon double bond, carbon carbon triple bond. What do you know about them? What do you know about them? sp3, sp2, sp. நம்ம அவ்வளவுலாம் இப்ப போகல, நம்ம அதெல்லாம் அப்புறமா நான் கேட்பேன். sp3 sp2 Ma'am, their bond order is different and mass is different. மாஸும் தேவையில்லை. மாஸ் எல்லாமே சேர்ந்து தானே, எல்லாமே சிசி தானே, கார்பன் கார்பன் தானே. So I'm not bothered about the mass. Mass will not come here. So I say single bond, order double bond, triple bond. So bond order increase ஆகுது. Bond order increase ஆனா bond strength என்ன ஆகும்? Bond strength என்ன ஆகும்? increase. So mu bar என்ன ஆகும்? Increase. அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு. So as the bond strength increases, bond order increases, bond strength increases, the wave number will increase. So you can see the value, it is increasing. So single bond 1000 கிட்ட வரும், double bond 1600 கிட்ட வரும், triple bond 2200 கிட்ட வரும். அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு. Very simple. So double bond இருக்கிற molecules எல்லாமே 1600 ரேஞ்ச்ல வரும். Triple bond இருக்கிற எல்லா moleculesமே 2200 கிட்ட வரும். இத மனப்பாடம் பண்ணனும் தேவையா? Do you need to memorize this? Do you need to memorize this? No, ma'am. No need. Okay, so double bond irukku, N double bond O, nitro. You have C double bond O, carbonyl, acid ester, aldehyde ketones, C double bond O, N double bond O, எல்லாமே double bond எல்லாமே 1600 ரேஞ்ச்ல இருக்கும். Triple bond, எதெல்லாம் triple bond சொல்லுங்க, நம்ம functional groups எதெல்லாம் triple bond சொல்லுங்க. Cyano. C triple bond and very good. C triple bond and 2200 கிட்ட வரும். Do I need to memorize it?
தேவையில்லையே. எனக்கு அழகா தெரியுது, எனக்கு டபுள் பாண்ட் 1600 ரேஞ்ச்ல இருக்கும், ட்ரிபிள் பாண்ட் 2200 ரேஞ்ச்ல இருக்கும். அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு. வெரி சிம்பிள். Okay, so this is the first thing. So for same reduced mass they've given. Okay, so now again a very important slide. Okay, just write it because it is based on questions. So the detection of different bonds as opposed to chromatography or the spectroscopic technique, the area of the peak. So bond strong arka illa weak arka. So I have a very weak band, I have a very strong band. So generally நம்ம NMR ல என்ன சொல்வோம் or UV ல என்ன சொல்வோம், the area under the peak depends is proportional to the concentration இல்லையா. absorbance ல you have the absorbance equal to what is absorbance equal to? UV, B Lambert's law, Concentration. Epsilon CL. Concentration of pollution. epsilon into C into L. So absorbance directly proportional to the concentration. Greater the concentration, greater the absorbance. IR no, nothing to concentration, nothing to do with concentration. சரியா, நல்லா ஞாபகம். ஒரு peak strong இருக்கா weak இருக்கா will not depend upon the concentration. IR has nothing to do with the concentration. அதனால IR ரெக்கார்ட் பண்றப்ப நிறைய சாம்பிள் வேணும் அவசியமே இல்ல. Small amount of sample is more than sufficient to record a IR spectroscopy. நிறைய எடுத்தீங்கன்னா IR ஒழுங்கா வராது, கொஞ்சம் மட்டும் தான் IR நல்லா வரும். அதான் beauty of IR. Okay, now so IR ல என்ன சொல்றாங்கன்னா, area under the peak is not proportional to concentration. So concentration நம்மளுக்கு தேவை இல்ல. I don't want concentration. So what is the intensity of IR band? ஒரு band intensity அதிகமா இருக்குன்னா எதனால? அடுத்த question. Okay, so band intensity அதிகமா இருக்குன்னா it is due to the change in dipole moment. Greater the change in dipole moment, greater will be the area under the peak. Okay, so dipole moment change அதிகமா இருந்துச்சுன்னா என்னோட peak intensity அதிகமா இருக்கும். So band strong band இருக்கு. So strong band, weak band, medium band எப்படி தெரியும் எனக்கு? Guys tell me. ஒரு band strong band, medium band, weak band எனக்கு எப்படி தெரியும்? How do I know? Ma'am, 0 to 31 the strong 0 band, to 30 30 strong band, 30 to 70 weak band, so medium band, 70 to 70 100 below weak. it is weak. அவ்வளவுதான். So என் band 0 to 30 குள்ள வருதுன்னா strong band. So என் band strong எதனால இருக்கு? Because there is high change in dipole moment. So now the change that எதை depends upon two things. It depends upon two things. The first thing is difference in electronegativity. If I have greater difference in electronegativity, I'll be having greater change in dipole moment. So greater change in dipole moment, I'll be having high intense peak. Do you get the point? So how are we relating intensity of the peak? Intensity of peak depends upon what? Anyone who has not answered so far? Intensity of peak depends upon what? Change in dipole moment. Very good. So change in dipole moment. ஏன்னா dipole moment change ஆனதா oscillate ஆனதா electromagnetic radiation generate ஆகும், அப்பதான் IR study பண்ணியும். So change in dipole moment. Okay. Now change in dipole moment depends upon what? Electronegativity. Negativity. That's the first thing. So second thing is types of vibration. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். Stretching vibration, bending vibration. What are the types of stretching vibration? Types of stretching vibration? Symmetric. Symmetric Symmetric and asymmetric stretching. Symmetric stretching na enna? Asymmetric stretching na enna? Ma'am, symmetric means both will elongate, both will compress. So Asymmetric one ஒரே will- time symmetric na rhythmic same ஒரே மாதிரி அழகா rhythmic-ஆ சரியா? So ரெண்டு bond ஒரே மாதிரி elongate ஆகுது, ஒரே மாதிரி compress ஆகுது. Swine. Very rhythmic. Okay, but if I say asymmetric stretching, it is not very harmonious. ஒண்ணு symmetric-ஆ rhythmic-ஆ இல்ல. ஒண்ணு elongate ஆகுது, ஒண்ணு compress ஆகுது. So that is asymmetric. What are the types of bending? In plane and out of plane. Scissoring, In rocking. plane, out plane. Okay, in plane le types of in plane. Rocking and scissoring. Very good. Rocking and scissoring and Out of plane? rocking. Out of plane?
Twisting and Twisting and dragging. Very good. Awesome. So, என்ன சொல்றாங்க? Stretching will change dipole moment more than bending. So, the second reason for change in dipole moment is the stretching vibration or bending vibration. Stretching vibration will be having greater change in dipole moment. Very, very, very important slide to understand IR. So IR intensity of peak depends on not on the concentration, it depends upon the difference in electronegativity and change in the variation in the type of vibration, stretching or bending on. Seriya? Okay va or okay இல்லையா? Yes or no? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Okay. So this all we have seen. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். So I will not go into this. Okay. So the basic, the main, I'm yeah. a doubt, ma'am. Yeah, tell me. Ma'am, in stretching, it will have more change in dipole moment. Symmetric We have two stretching, types of. stretchings are having generally more dipole than the asymmetric stretching. Ma'am, ஒரே why, ma'am, direction. the reason? Yeah, see, for example, if I suppose, for example, I take chloroform and dichloromethyl, ஒரு chloroform எடுத்துக்கிறேன். சரியா? I take dichloromethane. Now, could you tell me which will have the higher dipole moment? எதுக்கு higher dipole moment? Ma'am, dichloromethane. Okay, I take carbon dioxide. I take carbon monoxide. Which will have higher dipole moment? Carbon monoxide. Carbon monoxide. ஒரே டைரக்ஷன்ல இருக்கு. இங்க என்ன ஆகுது? வேற வேற டைரக்ஷன்ல இருக்கு. அப்ப என்ன ஆயிரும்? Dipole என்ன ஆயிரும்? When in opposite direction. Dipole moment is a vector quantity. It has having both direction and magnitude. Direction and so chloroformல ஒரே directionல இருக்கு. Dichloromethyl என்ன ஆகும்? மேலேயும் போகுது. You also have, because tetrahedral geometry கீழேயும் போகும். So this will be having lesser. Do you get the point? Yes or no? Okay. Yes, ma'am. Yeah. Yes, So ma'am. Yes, ma'am. So symmetrically ஒரே directionல இருக்கும். So அதிகமா இருக்கும் asymmetric ஓட. Is that clear? So Yes, basis ma'am. இன்னும் ஐஆர்ல நம்மளால பெருசா ஒண்ணும் செய்ய முடியாது. But IR will give you very important information regarding the functional group. So NMR is my basic, my regime of teaching. NMR ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். NMR problem solvingல IR துணை நிக்கும். IR is a supporting actor. NMRல main actor இருப்பாரு. IR supporting actor. சில movies will not flourish. Movie failure காரணம் supporting actor proper இருக்க மாட்டாங்க. IR will be a very good supporting actor. சில time ஒரு problem solvingல supporting actor role ரொம்ப முக்கியம். So IR will give me very subtle information, very important information, which is very important to solve NMR problem. அதனால IR is important. So IR will give me a clue regarding the functional group. ஒரு clue எடுத்து கொடுத்துட்டு போங்கடா, நீ பண்ணிக்கோ, solve பண்ணிக்கோ, போமான்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கும். So I will take that clue and I'll solve the problem. That is the beauty of IR. Okay. So IR main purpose, main application is to detect functional groups. So I will be able to find the functional group. That is a very important application. Nothing more than that. என்ன functional group, எத்தனை functional group, என்ன concentration, அதெல்லாம் எதுவுமே சொல்லாது. Functional group சொல்லிடும். So அது போதும் எனக்கு, சரியா? Okay. So this you try to take a snapshot and keep with you. உங்க போன்ல இதை வச்சுக்கோங்க. Very important slide. This, if you know IR. அவ்வளவுதான். So IR spectrum 4 region பிரிக்கிறேன். சரியா? All primary colors I'm using. Blue, green, yellow, red. Okay? இதுல பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி double bond 1600 rangeல வருது. Triple bond is coming in 2200 range. Double bond in 1600, 1700 range. And this too we have seen. And single bond are coming in a lower 1000 range la varudhu. நம்ம பார்த்துட்டோம், சரியா? So இங்கல இருந்து இங்க you have from 600 to 1600 you have single bonds. Then you have 1700 range you have double bond. And 2200 range you have triple bond. And here comes again single bond. From 2700 to 4000 again I have single bond. Those who know the answer, now already younger students discuss பண்ணிருக்கேன். So you may know the answer. So I don't want you to talk. I want the other students to tell me, இங்கேயும் single bond தான், இங்கேயும் single bond தான், ஆனா it is coming at lower. Hydrogen bonding. Hydrogen bonding, what does it has to do with the wave number? Wave number,
நார்மலி நீ ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் சொன்னீங்கன்னா நான் அடுத்து சொல்றேன் பாரு. ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் high electronegativity. Low reduced mass. One. So Benilial, very good. So I've got 3 things you are saying. So first யார் என்ன சொன்னா? First என்ன சொன்னீங்க? First யார் ஏதோ சொன்னாங்களே? Hydrogen bonding. Yes. Hydrogen bonding. நான் உங்களுக்கு நடத்துறப்ப உங்களுக்கு தெரியும் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் இருந்துச்சுன்னா வைப்ரேஷனல் ஃப்ரீக்வன்சி குறையும். சரியா? For example, I have O and H. Okay, I have hydrogen bonding with another oxygen. சரியா? This is A, this is B. A and B are very strong friends. நான் இந்த கிளாஸ் இந்த எக்ஸாம்பிள் தான் கொடுப்பேன். A and B ரொம்ப strong friend. பயங்கர thick friends. thickest friends னு வச்சுக்கோங்களேன். உங்க லைஃப்ல நம்ம thick friends இருப்பாங்க. So A and B ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா ஃப்ரெண்ட் இருக்கிறப்ப there comes another friend C. B ஆட்டோமேட்டிக் என்ன ஆகுதுன்னா C மேல ஒரு அன்பு. So C ஓட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் டெவலப் பண்ண ஆரம்பிச்சிருது. அதான் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங். So hydrogen bonding ஓட முக்கியமான கண்டிஷன் என்னன்னா you need to have electronegative elements. So it is already bonded to electronegative element. It will again hydrogen bond to electronegative element. So there comes C. C tries to steal the friendship from A. So H ஓட friendship O C க்கும் போக ஆரம்பிச்சிருது. So B C ஓட friendship கூட இங்க என்ன ஆகும்? A B க்கு நடுவுல friendship என்ன ஆகும்? Generally possessiveness என்ன ஆகும்? ஜெனரலா ஆகும். சில பேர் சொல்றாங்க நீ எத்தனை பேர்ட்ட ஃப்ரெண்ட் இருந்தாலும் நான் தான் ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் எதுவுமே ஆகாது. பட் ஸ்டில் ஜெனரலி என்ன ஆகும்? What will happen to A and B friendship? ஓப்பனா சொல்லு, ஃப்ரீயா சொல்லு, கரெக்டா சொல்லு. Tell me guys. குறையும். Generally if I am very possessive about my friend, I will be having ஒரு சின்ன ஒரு friction ஏற்படும். So A and B bond என்ன ஆகும்? கொஞ்சம் வீக் ஆகும். அதுதான் நடக்குது. So if this hydrogen electron density H and O க்கு நடுவுல இருக்க எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி கொஞ்சமா இன்னொரு ஓட இங்க ஷேர் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா என்ன ஆயிரும்? இந்த எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி குறைஞ்சிரும். So bond between affection குறைஞ்சிரும், bond குறைஞ்சிரும். bonds and குறைஞ்சிருச்சுன்னா என்ன ஆயிரும்? wave number என்ன ஆகும்? நம்ம என்ன பார்த்திருக்கோம்? if bonds and increases, what happens to the wave number? Increases. Decreases. So generally hydrogen bonding இருந்துச்சுன்னா wave number குறையும். அப்ப first சொன்ன ஆன்சர் தப்பான ஆன்சர். hydrogen bonding will not increase the wave number. Second என்ன சொன்னீங்கன்னா you told electronegativity. I appreciate. electronegativity நால என்ன சொல்லிருக்கேன் நானு? What is the role of electronegativity? Strong electronegative difference will give you what? Strong dipole moment. So strong dipole na என்ன இருக்கும்? What is the application? Wave number அதிகமா இருக்கும். Wave number. No. நம்ம இந்த previous slide பார்த்தோம் electronegative difference ரொம்ப அதிகமா இருந்துச்சுன்னா dipole moment change அதிகமா இருக்கும். More intensity. More intensity. So I'll be having more intense peak. So two way. So intensity kuda you'll be having higher wave number all that. Okay. So you'll be having very intense peak. Third point somebody told reduced mass. Reduced mass. That is the right answer. That is the right answer. You can see OH hydrogen, NH hydrogen, CH hydrogen. Inge pathina you have also CBr, CI, metal bonds. Inge irukku in the region ellame metal bonds ellame irukku. Metal carbon bonds ella metal oxygen bonds ellame in the range la varum. Yena they all are heavy. They have high reduced mass. Mass kudichina wave number enna agum? What will happen to wave number? Mass kudichina Decreases. no adanal inga varudhu. So rendume carbon nitrogen, carbon oxygen all are having heavy mass. So reduced mass kudichina wave number koriyum. Inga hydrogen very low mass. Okay, so this is reduced mass is very low, therefore inga reduced mass koreyudhu. அதனால என்ன ஆகுது? அதனால wave number கூடுது. மறக்கவே முடியாது. So OH bond, NH bond, CH bond எங்க வரும்? 3400 ரேஞ்ச்ல வரும். மறக்கலாமா? மறக்க முடியுமா? Can you forget? You will never forget. OH bond. So bond attachment of any atom with hydrogen OH, NH, CH எல்லாமே எங்க வரும்? எல்லாமே எந்த ரீஜன்ல வரும்? Which region will come? Guys, tell me. 3400 is the
highest value. Double bond inga, triple bond inga varum, triple bond inga varum. So 3400 range, you'll be having the OH, NHCH. 2200 range. Yalla varva? Triple bond. Triple bond. Triple bond. Triple bond, triple bond. 1600, 1700 range. Yaar varva? Double bond varvaanga. Double bond O, double bond N, double bond C, N double bond O. Easy to remember. N double bond O values around 51525. So நான் இப்படி தான் ஞாபகம் கன்ஃபியூஸ் ஆவேன். ஜெனரலி நைட்ரஜன் வந்தாலே நான் படிக்கப்ப ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆவேன். எது கன்ஃபியூஸ் ஆவேன்னா மாலிகுல் என்ன மாதிரி ப்ராப்ளம்ல கொடுத்துருப்பாங்க. மாலிகுலர் ஃபார்ம்ல நைட்ரஜன் இருக்கும், ஆக்சிஜனும் இருக்கும். ஸோ எனக்கு என்ன கன்ஃபியூஷன் வரும்னா அது நைட்ராலாவும் இருக்கலாம், நைட்ரோவாவும் இருக்கலாம். ஸோ பட் ஐயால க்ளூ இருக்கும். ஐயால 1525 இருந்துச்சுன்னா அடிச்சு சொல்லிடலாம் அது நைட்ரோன் N டபுள் பாண்ட் O இருக்குன்னு. தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் க்ளூ. சரியா? ஸோ என்னமா சால்விங்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இது எல்லாமே. And heavier atoms will come around. So generally in the Nariya books Nariya difference irukku. Sylvester Basler has given 800 to 1300. I think Kemp or Sylvester Basler, I don't remember exactly. Sylvester Basler you don't have IR at all, I think. You have mass and IR illa Sylvester illa. So Kemp la nenikren. So you have this range. So this range will differ from book to book. So this 800 to 1300 is known as fingerprint region. Fingerprint region. So idella problem la ஞாபகம் problem இதெல்லாம் problem la உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும். நான் இப்ப கேக்குறப்ப ஆன்சர் பண்ணும். What is this fingerprint region? Why is it known as fingerprint region? It is a unique value, ma'am. Every functional group has unique value. So fingerprints are like our fingerprints. நம்ம fingerprint மாதிரி தான். So நம்ம fingerprint எப்படி நம்மளுக்கு ரொம்ப யூனிக்கா இருக்கும். Each individual has unique fingerprint. அதே மாதிரி moleculesக்கு fingerprint இருக்கு. So அந்த regionல no two different molecules. ரெண்டு வேற molecule fingerprint regionல ஒரே மாதிரி peak கொடுக்கிறதுக்கு சாத்தியமே இல்ல. So database பாத்தீங்கன்னா ஐயா டேட்டாபேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா fingerprint region வச்சிருப்பாங்க. So you'll be having the whole spectrum but they will match the fingerprint. Fingerprintல match ஆயிடுச்சுன்னா ஒரு புதுசா ஒரு காம்பவுண்ட் கண்டுபிடிக்கிறேன். சரியா? I'm doing so much of struggle. I'm finding a new compound. I'm trying to put that in the database. If it matches with the already existing compound, what does it mean? Databaseல match ஆயிடுச்சுன்னா என்ன அர்த்தம்? நான் கண்டுபிடிச்ச காம்பவுண்ட் ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். புரியுதா? அந்த அளவுக்கு யூனிக்னஸ் IR gives. So if I find a new compound, I put into a database, there should be no matching. No match. The culprit ku fingerprint ku match aave kuda andha mari no match. So if I have no match, whatever I found is a compound which has been not synthesized so far. Either ki yarume synthesize pannalena artham. Sariya? That is the importance of this fingerprint region. Okay? So fingerprint region is the one where you find no two different molecules will have same vibrational frequencies. Okay. So regions திரும்ப யாரா சொல்ல முடியுமா? Anyone could tell me lower values, that is from lower value 1400 வரைக்கும் or அந்த 600 கீழ வரதெல்லாம் யார் வருவா? Who will come? No values. Compound which is having sigma bond between them, like single bond. Single bond நம்ம முன்னாடி இருக்குல 4000 single bond இருக்குல. அப்படி சொல்ல கூடாது. என்ன சொல்லிருக்கேன்? Bond strength and high reduced mass. High reduced mass. So heavier atoms. CN, CO, metal nitrogen bond, metal carbon bond, metal carbon CB, bromine bond, carbon iodine bond. So in the mari heavy metals, not heavy metals, heavy atoms will come in this region. Double bond la yaar varva? Double bond enna range enna? Double bond range enna? 1600 to 1700. 1600 range la, 700 ki to 1700 range la. That is மேலேயும் போலாம் கீழேயும் வரலாம் அந்த மாதிரி. Triple bond oda range enna? 2200. 200 range. Okay, well, see, lower atom OH, NHCH range enna? 3400. Okay. 3400. Okay. So now இப்ப நான் சில ஸ்பெக்ட்ரம் காமிப்பேன். நான் சிலதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லி அது மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க. சார் எல்லாமே நோட் பண்ண தேவையில்லை. Alkenes, generally I will never study alkenes because every organic molecules will be having CH bond and CC bond. So நமக்கு தேவையில்லை, useless, நமக்கு true. So இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. A terminal alkyne will give you a peak around 3200, 3300. இந்தது
CH. Lower reduced mass 3300 range la varum sonnilla 3400 range la. So alkyne will give you a peak around 3300. This is a characteristic peak of alkyne. Enna mari alkyne? Terminal alkyne. Those who has not answered so far, could you tell me why I am stressing about terminal alkyne? Appadina enna? Appadina enna? What is this terminal alkyne? Ending with such a atom. Yeah, ending with triple bond. Seriya. For example, if I have CH3, C triple bond C CH3. Ma'am, excuse me, ma'am. Now tell me, pa. இது அசிடிக் ஹைட்ரஜன் இருந்தாலுமே இந்த வேல்யூ வரும் அப்படின்னு ஒரு அசப்ஷன் எடுக்கலாமா மேம்? நான் டெர்மினல்ல சி ட்ரிபிள் பாண்ட் ஹெச் இருக்கு இல்லைங்களா மேம்? ஆமா, சோ டைபோல் மொமெண்ட் அதிகமா இருக்கு, சோ இது அசிடிக்கா இருக்கு, அதெல்லாம் ஓகே. அந்த அசிடிக்கையும் நான் ஒரு அப்ளிகேஷன் ஒரு பாயிண்டை எடுக்கலாமா? இஃப் அசிடிக் ஹைட்ரஜன் சிஹெச்ல ஜெனரலி என்னன்னா யூல் பி நம்மளுக்கு என்னன்னா இது நம்ம இதுல பாண்ட் ரிமூவ் பண்ண போறது இல்ல. அசிடிக்கா இருக்கு, பாண்ட் we are not going to remove anything. So அசிடிக்ல நம்ம இங்க என்ன பாயிண்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னா, since அசிடிக்கா ஏன் இருக்கு, why is it acidic? Because carbon is having sp hybridization, so more of s character, 50% of s character. So s character அதிகமா இருக்கனால the s orbitals are close to the nucleus, therefore more electron withdrawing, they're more electronegative. So this carbon hydrogen bonds are, well, they can be like charge, easy separate பண்ணலாம், minus plus easy remove பண்ணலாம் இல்லையா? So you have this bond which is having electron density, but they can be removed. But இங்க நம்ம டாக் பண்ற பாயிண்ட் என்ன, so நீங்க பாத்தீங்கன்னா OH NH எல்லாமே இருக்கு, but அந்த application of this particular point is that I can easily the charge separation வச்சு நான் பேசலாம். Always I can talk with respect to the charge separation. அதனால இந்த peaks எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப இன்டென்ஸாவும் இருக்கும். CH peak, OH peak, NH peak will be highly intense because of this charge separation. Acidic சொல்றீங்களா, அது அந்த பாயிண்ட் வச்சு. Acidic ஏன் சொல்றீங்க? Why you say acidic? It can be easily removed as it can be easy, H plus easy. அப்ப என்ன அர்த்தம்? அந்த bond can be easily, that has very high dipole. உண்மையா இல்லையா? ஓகே மேம். எஸ் மேம். so dipole அதிகமா இருக்கறதால intensity பாருங்க, எங்கல இருந்து எங்க வரைக்கும் வந்திருக்கு, 10 வரைக்கும் வந்திருக்கு. So very strong peak. Wow, what you said is absolutely correct. But நம்ம இங்க பார்க்கிறது values will depend mainly upon two things. One is the dipole moment. அதிகமான oscillating dipole, அதிகமான electromagnetic field, அதிகமான electromagnetic field na அதிகமான field. So this will be having very high dipole, oscillating dipole, very high dipole moment irukadnala it will be having very high electromagnetic field. So very high one second guys, one second. My class, Papa. Sorry, guys. Okay, so நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம்ல, அந்த நான் சொன்ன ஃபர்ஸ்ட் 2-3 ஸ்லைட் ரொம்ப முக்கியம். So நம்ம என்ன சொல்ல, IR radiation absorb ஆகுது. எந்த மாதிரி IR radiation absorb ஆகுது, depends upon the oscillating dipole. So if I have a very high oscillating dipole, that will give me very high intense electromagnetic field. So intensity of the electromagnetic field which I am going to generate will depend upon the dipole moment change. Okay, so kandipa, as you rightly pointed out, it is really important. Okay, so that is also included in this. So you can also include that, and not only that, you can also bring in the reduced mass. Okay, so reduced mass. So generally pathina CH mari CO also has a high dipole change. Okay, but in that case reduced mass romba adhigama irukadanaala enna aayudhu, the value romba kammi aayudhu. So நான் அதனால தான் நான் என்ன செய்றேன்னா, அந்த பாயிண்ட் ரொம்ப இங்க எம்பசைஸ் பண்றது இல்ல. தம்பி யார் கேட்டீங்க, உங்களுக்கு புரியுதாப்பா? Do you understand? எஸ் மேம். எஸ் மேம். CF CBR எல்லாமே CCl அதிகமா டைபோல் இருந்தாலுமே நம்ம ஏன் அது இந்த ரீஜன்ல கொண்டு வர மாட்டோம்னா, because of reduced mass. So reduced mass plays a very important role. அதனால தான் நான் அதை கொண்டு வரல. சரியா? Okay, so I have CH. So CH will be having the value. So this is 2-butyne. Could anyone tell me, will this molecule give me a peak around 3300? இது கொடுக்குமா? 2-butyne, will it give me a peak around 3300? A sharp peak around 3300?
No, ma'am. Why no? Why no? No CH bond. So alkyneல இருக்கிற triple bond நம்ம எடுத்துக்கல. Alkyneல இருக்கிற CH, the hydrogen attached to the triple bonded carbon. Okay, so this CH, and the reason for its high value is, as already pointed out, it has very high dipole moment change. Why it is having very high dipole moment change? Because the carbon to which hydrogen is attached is sp hybridized. That is one reason. The other reason being because the carbon is more electronegative. நீங்க பாத்தீங்கன்னா OH, NH and CH மூணுலயுமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு சாதாரண CH of carbon, alkane carbon CH இங்க வரணும்னு அவசியம் இல்ல. So that is how I differentiate. So I have an alkyne CH. So நீங்க பாத்து, that is how we'll be seeing that. So நீங்க பாத்தீங்கன்னா I'll show you that also. So alkene oda CH will be around 2800 3000 குள்ள வரும். Okay, 3000 வச்சுப்போம் சரியா. Alkene CH 3100 கிட்ட வரும். Alkyne CH 3300 கிட்ட. அப்ப நீங்க இத எனக்கு கேள்வியா கேட்கலாம். So கேள்வியா கேட்கலாம். என்ன கேள்வி கேட்கலாம் என்ட? Ma'am, C single, that is alkane is coming around 3000. Alkene CH is coming around 3100. And alkyne CH is coming around 3300. இப்ப நான் என்ன செய்வேன்? I'll do the comparison. So இப்ப மூணுமே CH தான். இப்ப என்னால பேச முடியாது. ஏன்னா I cannot say that heavy atom நான் பேச முடியாது. அப்ப what he exact, this was my next level of discussion. Okay, but நீங்க கொண்டு வந்ததனால I'm just discussing here. Okay, so இதுல கடைசியில ஒரு discussions எல்லாமே. Okay, anyways, since he has brought that question, very interesting, very important question, I'm just bringing this here. So இந்த question கேட்டா நீங்க எப்படி ஆன்சர் பண்ணுவீங்க? எல்லாமே CH தான். Single bond carbon CH, double bond carbon H, triple bond carbon H. Can anyone answer to me? மேம் இந்த இடத்துல வேணா அந்த ஹைபிரிடைசேஷனோ அல்லது சொன்ன அந்த அசிடிக் நேச்சர் வச்சு சொல்லலாமா மேம்? அதேதான், வேற சொல்லலாம் இல்ல, அதேதான் சொல்ல போறேன், வேற எதுவுமே சொல்ல போறது இல்ல. So alkane carbon is sp3 sp, something will happen suddenly, something will. One second guys. One second, pen is not working. ஒரே ஒரு நிமிஷம். One second guys. Guys, are you there? Yes, Yeah, those who have not joined, please ask them to join in the next class. Spectroscopy is really very interesting to study. So boredom irkadu, you can easily study that. Okay, now it's working. So sometimes you have to just go out and come back. Is the screen visible? Can you see the screen? Yes, மேம் I really Yes, like ma'am. this class because you people are interacting, nalla interact பண்றீங்க. நிஜமாவே class நல்லா இருக்கு. Okay, so we'll maintain this throughout our journey. Okay, so treasure கண்டுபிடிக்கணும், பெரிய ஆளா வரோம் நாம சரியா. So we have alkene, which is sp3 hybridized, alkene, which is sp2 hybridized carbon, and alkyne is sp hybridized carbon. What is the percentage of S character? 25%, 33%, and 50%. So as the S character increases, what have you studied? As the S character increases, அசிடிக் Bond strength bond so strength. S orbitals are close to nucleus. So what happens, ma'am? Tell me. அசிடிக் ஸ்ட்ரென்த் இன்க்ரீஸ். No, tell me exactly. Acidic strength la increase ஆகாது. எப்படி சொல்லணும்? S character increase ஆகாது. டைபோல் மூமெண்ட் எலக்ட்ரோநெகட்டிவ் Electronegativity increases. Electronegativity increase. Very good. So the electron withdrawal power increases. So it is becoming more electronegative. Why it is becoming more electronegative? Next question. Why it is becoming more electronegative?
The carbon is becoming more electronegative. sp hybridized carbons are more electronegative than sp3 hybridized carbon. Why? Why? It is close to nucleus, so there is attraction between them. S orbitals are close to the nucleus, so they'll be having more nuclear effective nuclear charge, so they'll be pulling the electrons more effectively. Effective pull chill through. So yeah. So as electronegativity increases, the electron withdrawal power increases, this carbon will have more charge separation. This CH bond will be having greater charge separation, greater dipole moment change. Greater dipole moment change ana enna agum? If I have greater dipole moment change enna agum? So wave number increases. So if you have greater dipole moment change, you'll be having greater electromagnetic intensity of electromagnetic radiation. So you'll be having more intense, more electromagnetic region you'll be having greater region higher wave number சரியா? Okay, so we have done this. So now triple bond நம்ம பாத்துக்கிறோம். Triple bondல terminal triple bond 3300 ல வரும். அதே இது suppose you are considering C triple bond C, that will be coming around 2200. நல்லா ஞாபகம் exact value தேவையில்லை. I don't want the exact value. I don't want to memorize anything. Please don't memorize anything. Exact value நமக்கு தேவையில்லை. I just want to know the approximate value. Triple bond alkyne CH will come around 3300 and the triple bond C will come around 2200. Okay, let us move further. Then your benzene ஞாபகம் வேணா. Benzene is like an alkene. தேவையில்லை நமக்கு வேணா withdraw. Okay, then comes your ether. Generally when I talk about CO எங்கெல்லாம் வரும் டக்கு சொல்லு. டக்கு I want quick answers. CO எங்கெல்லாம் வரும்? Carbonyl, alkylbonyl. Carbonyl compound, ether, ester. bond தம்பி தப்பாயிரும். Oh, then ester. CO, C single bond. Ester, ether, anhydride. Ester very good. Okay, and anhydride see the CO, very good. Alcohol, very good. Alcohol CO, vera acid CO. Okay va? Ether CO. Okay va? இதெல்லாம் எங்க வரும்? ஒரே ஒரு வேல்யூ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. 1100. Very sharp peak. Answer பண்ணாதே. Quickly tell me why we have a very sharp peak. Quickly tell me. Electronegativity. Very good. Very high electric difference. Very good. Awesome. பண்ணீங்க அப்பா. ஐயர் முடிஞ்சு அவ்வளவுதான். ஐயர் நீங்க படிச்சிட்டீங்க. That's all. You have studied IR. If you are able to apply what you have understood, that is IR. Okay, so you are 1100, very sharp peak. Why is it coming at a low value? Anyone? Why it is coming at a low value? Dipole moment. I'm reduced mass. Having Very good. Awesome. Very good. So alkyne peak டக்கு சொல்லுங்க. Alkyne எங்க வரும்? Triple bond எங்க வரும்? Alkyne triple bond. 300 range, 3000 range உள்ள. No triple bond. Triple bond C 2200. 2200. Alkyne oda CH எங்க வரும்? Alkyne CH 3300. 2200. ether CO எங்க வரும்? Ether CO 1100. முடிஞ்சு. அவ்வளவுதான். Then you have alcohol OH 3400 rangeல வரும். Very broad peak, very sharp peak. இது ஏன் broaden ஆகுதுன்னா because in alcohol you have the exchangeable hydrogen. So exchange ஆறதுனால you'll be having the droplet broadening. அது ரொம்ப நம்ம படிக்க தேவையில்லை. நமக்கு அது ப்ராப்ளம்ஸ்லயே நமக்கு வராது. சரியா? So you'll be having OH around 3400 and again CO பார்த்தோம்ல CO 1100. Easy to remember. இப்ப இதுல ஒரு சில விஷயங்கள் நான் பேச வேண்டியது இருக்கு. என்னன்னா the shape is due to the presence of hydrogen because it is having the hydrogen bonding, the exchangeable hydrogens, you'll be having civil hydrogen bonding, so you'll be having a Doppler bonding மாதிரி வந்துரும். சரி, ஓகே. இப்ப அடுத்த क्वेश्चन என்னன்னா, இப்ப இங்க OH இருக்கு, I have the C single bond C. Suppose நான் என்ன செய்யறேன், இந்த இத நான் வேரியஸ் கண்டிஷன்ல ஸ்டடி பண்றேன். சரியா? இப்ப ஜெனரலா ஒரு ஆல்கஹால் பாட்டில் எடுத்துட்டீங்கன்னா அதுல என்ன இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? ஒரு ஆல்கஹால் பாட்டிலுக்குள்ள ஆல்கஹால் லிக்விட் ஸ்டேட்ல இருக்கு. ஏன் அது லிக்விட் ஸ்டேட்ல இருக்கு? That is due to hydrogen bonding. Yeah, it is having severe alcohols have very strong hydrogen bonding, so that is why they have very high boiling point also. Okay, there will be strong hydrogen bonding. கட்டாயமா hydrogen bonding இருக்கும். So I have ROH. So I'll be having H
ORH. So இது மாதிரி போய்கிட்டே இருக்கும். ஸோ இப்படி இருக்கிறப்ப என்ன ஆகுது, நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் இனிஷியல் என்ன சொன்னேன், ஒரு ஐஆர்ல the bond strength is very important. Bond strength இப்போ ட்ரிபிள் பாண்ட்னா the electron density along the OH is very strong. பயங்கரமா இருக்கும். ட்ரிபிள் பாண்ட்னா அந்த ரெண்டு ஆட்டம் நடுவுல எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி அதிகமா இருந்துச்சுன்னா பாண்ட் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும், ஃபோர்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் அதிகமா இருக்கும். So density of electrons plays a very important role. So ஒரு bond, what is bond formation? What is bond formation? எப்படி ஒரு bond formation கண்டுபிடிப்பாங்க? sharing of electrons. Electrons இருக்கும். So ஒரு bond formation, two electrons make up a bond. So they'll be electron density. Okay. So whenever you have this bond shared only between these two atoms, it will be having strong electron density, stronger bond. But once it starts sharing its electrons with the neighboring atom, and now the electron density disperse ஆகும். So bond weaker ஆயிரும். So bond weaker ஆச்சுன்னா bond strength என்ன ஆயிரும், குறைஞ்சிரும். So you'll be having lower. So hydrogen bonding நால என்ன ஆயிரும்னா என்னோட bond strength குறையும். bond strength குறையறதுனால vibration frequency குறையும். அப்ப நான் என்ன சொல்ல வர்றேன், சப்போஸ் ஆல்கஹால்ல ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் இல்ல, அப்ப என்ன இருக்கணும், வேல்யூ எப்படி இருக்கணும்? Suppose high value ma'am. High value இருக்கணும். So if there is no hydrogen bonding, I should have high value for OH. Do you all agree? Yes or no? Yes or no? Yes, ma'am. ஒத்துக்கிறீங்களா இல்லையா? ஒத்துக்கலைன்னா தைரியமா சொல்லுங்க, மேம் நான் ஒத்துக்கல மேம், திரும்ப சொல்லுங்கன்னு சொல்லுங்க. If you don't accept it, if you don't understand, you can always tell me to repeat it. Accepted or not accepted? Shall I proceed? Deal or no deal? Deal ma'am. Deal, okay. Deal. So deal சொன்னா நான் further proceed பண்றேன். Okay. So இப்ப நான் இதை எப்படி ஸ்டடி பண்ணலாம்? That is another IR ஓட important application. I can study hydrogen bonding. So ஒரு molecule hydrogen bonding இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. Suppose I have a hydrogen bonding in the molecule. சரியா? So let me take an example. I'll take இதெல்லாம் problems இருக்கு. Gate CSL problems இருக்கு. Suppose I take okay, now I'll take a simple molecule. Okay, I take ROH. Take ROH in a gaseous phase. Gaseous phase la molecules எப்படி இருக்கும்? Randomness. They'll be three states of matter: solid, liquid, gas. எப்படி பிரிக்கிறீங்க? How do you differentiate three states of matter? No interactions between either. So the molecules Loosely are bound. closely packed solid, less closely packed liquid. Tightly Very packed far crystal. away. Yeah, very far away from each other. Yes. No interaction, gaseous phase. So gaseous phase la ஒரு ROH இன்னொரு ROH ரொம்ப தள்ளி இருக்குமா? So hydrogen bonding, you need a van der Waals distance for hydrogen bonding. So it will be away from the van der Waals distance. So there will be no hydrogen bonding. So ஒரு gaseous phase la நான் IR record பண்ணா என்னால ஒரு high value பார்க்க முடியும். But என்னால gaseous phase recording பண்ண முடியாது. அப்ப நான் என்ன பண்ணலாம்? I will dissolve this alcohol in a non-polar, that is non-protic solvent. ஒரு ஹைட்ரோகார்பன் சால்வெண்ட் டிசால்வ் பண்ணிக்கிறேன், ஹெக்சேன் பென்சீன்ல டிசால்வ் பண்ணிடுறேன். டிசால்வ் பண்ண என்ன ஆயிரும், ஒரு ஆரோ ஹைலி டைல்யூட் சொல்யூஷன். சரியா? சோ ஹை டைல்யூட் சொல்யூஷன்ல டிசால்வ் பண்ணா ஒரு ஆல்கஹால் இங்க இருக்கும், இன்னொரு ஆல்கஹால் இங்க இருக்கும், இன்னொரு ஆல்கஹால் இங்க இருக்கும். புரியுதாப்பா எல்லாருக்குமே? could you understand this concept? Yes, ma'am. புரியுதாமா? சால்வெண்ட்ல டிசால்வ் பண்ணி வச்சிருக்கேன். சோ மாலிக்யூல்ஸ் எங்க இருக்கு? மாலிக்யூல்ஸ் எங்க இருக்கு? So இது ஒரு molecule, இது ஒரு molecule. I have molecule here, molecule. Can you visualize? Guys, are you there or not? Yes? Yes, ma'am. Yes. Molecules are away from each other. Molecules away and this hydrogen bonding இருக்குமா இருக்காதா? No, ma'am. Ma'am, இருக்காது. Value எப்படி இருக்கணும்? Stronger. High value. So alcohol neat dilute solution, you'll be having a value around 3600. Hydrogen bonding value குறையுது, 3400 கிட்ட வருது. So if you have a highly diluted solution of the alcohol, you can find the value around 3600, very sharp peak.
broad-ஆ இருக்காது, ஷார்ப்பா இருக்கும். So hydrogen bonding நான் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? How can I find hydrogen bonding இருக்கா இல்லையான்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? 3300 கிட்ட broad-ஆ இருக்கும். இல்ல எப்படி எக்ஸ்பெரிமெண்டலா சொல்லுங்க. ஸ்டேட் வச்சு என்ன ஸ்டேட் Solvent. சால்வெண்ட் மாத்தி வெறும் ஆல்கஹால் ரெக்கார்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். எதுவுமே மிக்ஸ் பண்ணாம சால்வெண்ட் இல்லாம வெறும் ஆல்கஹால் ரெக்கார்ட் பண்ணி பார்த்தா எனக்கு வேல்யூ கம்மியா வரும். ஏன்னா எல்லாமே ஹைட்ரஜன் பாண்டடா இருக்கும். நான் ஒரு நான் போலார் சால்வெண்ட் நான் உள்ள போட்டு அதை நான் டிசால்வ் பண்ணி ஹைலி டைரக்ட் சொல்யூஷன் ரெக்கார்ட் பண்ணினா ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் காணாம போயிடும். Then I'll be having high value. So I can find out hydrogen bonding by just solvent வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம். முடியுமா முடியாதா? Yes. Okay, so maybe it's almost time. I'll wind up here. ஒரு quick revision மட்டும் சொல்லிருங்க. எனக்கு quick revision மட்டும் சொல்லிருங்க. Value சொல்லுங்க. Alkyne triple bond எங்க வரும்? Alkyne 3200. 2200. Alkyne or CH எங்க வரும்? 3200. 3300. Okay. எங்க வரும்? இந்த CO linkage எங்க வரும்? 1100. 1100. Alcohol or OH எங்க வரும்? 3200. 200 ma'am. 3400. No hydrogen bond in the 3600. Okay. So நீங்க class data join பண்றீங்க. But if you join earlier, we can study much more. Okay. Maybe I'll just stop with this NH. Okay. So NH2. This is primary amine. Primary amine will give you around 3300. Same thing. But it'll give you a doublet. Amine will give you a doublet because of symmetric and anti-symmetric modes. Okay, you have symmetric and anti-symmetric modes. Okay, so 3400 தான், but 3400 range la da irukum. Okay, so that is what you have, and this is very important because we may sometimes miss it. So now doublet ஆகும். அதே secondary amine will give you a single peak. Okay, single sharp peak கிடைக்கும். It is around 3300. 3300. Okay, the intensity is lesser than NH. OH, why? Could you tell me? Anyone could you tell me? The intensity of NH peak is weaker than the OH peak. Anyone could you tell me? Same electronegativity, ma'am. Yeah, very good. Okay, so have you understood? Okay. அடுத்த class ரொம்ப important because அடுத்த classல next class is very important because அடுத்த class we are going to deal with the C double bond O. நாலு problem solve பண்ணிடுவோம். Intense band generally observed for a carbonyl group in IR spectrum is due to what? Option 4, ma'am. Option 4, ma'am. 3 is no change in is no IR. Intense band என்ன அர்த்தம்? The dipole moment change is large. Okay va? Easy தானே? Intense band is due to the dipole moment changes of due to CO is large, therefore you'll be having intense band. Is it okay or not? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. The bond that gives the most intense band in the IR spectrum, CH, NH, OH, SH. OH. Very good. Finished. Easy, Elia. The intensity depends upon what? Dipole moment. Dipole moment, electronegativity. Okay, very simple question. இத நம்ம பார்க்கலாம். Okay. இது சொல்ல முடியுமா? இது இன்ட்ரா நான் என்ன போகல பட் நீங்களே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி சொல்லலாம். In an IR spectrum recorded neat, a compound shows a strong band around 3300. கம்மியா இருக்கு. The same band becomes sharp and shift to 3600 when recorded in CCl for high dilution. Due to என்ன சொல்றாங்கன்னா ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் சொல்றாங்க பட் இங்க இன்ட்ரா கொண்டு வராங்க. அத சொல்ல முடியுமா? Intermolecular. Very good. Intramolecular என்ன ஆகும்? Intramolecular ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் என்ன ஆகும்? உள்ளே இருக்கும் அதிகமா. Suppose I take a catechol dilute பண்ணாலும் என்ன ஆகும்? Single molecule. Catechol is intramolecular hydrogen bonding. இது ஒரு தனிப்பட்ட மாலிக்யூல். இன்னொரு மாலிக்யூல் தனியா இருக்கு. So ரெண்டு என்டிட்டிக்குள்ள இருக்க ஹைட்ரஜன் பாண்டிங். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் I take para hydroquinol.
this is inter. இப்ப ஹைட்ரஜன் பாண்ட் இப்போ நம்ம டைல்யூட் பண்ணா எது பிரியும்? இது என்ன ஆயிரும்? பிரிஞ்சிரும். Yes, இது ma'am. ரெண்டு மாலிகுல் பிரிஞ்சிருமா இல்லையா? Yes, ma'am. Yes, ma'am. தனியா போயிடும், தள்ளி போயிடும். அப்ப என்ன இன்டர் மாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் பாண்ட் என்ன ஆயிரும்? Will be lost. ஆனா இன்ட்ரா மாலிகுலர் இஸ் a single entity. அது காணா போகுமா டைல்யூஷன் பண்ணா? No, ma'am. இன்ட்ரா மாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் பாண்ட் காணா போகுமா? சிங்கிள் மாலிகுல் தான காணா போகுமா? போகாது. சரியா? சோ என்ன சொல்றாங்க? டைல்யூஷன்ல பீக் ஷிஃப்ட் ஆகுது, ஷார்ப் ஆகுது. ஷிஃப்ட் ஆகுதுன்னா என்ன அர்த்தம்னா it is becoming a single molecule with no hydrogen bonding. No hydrogen bonding. So that is characteristic of intermolecular hydrogen bonding. So IR can easily tell you hydrogen bonding இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லும். அந்த hydrogen bonding intraன்னு சொல்லிடும். இன்ட்ரான்னு என்ன அர்த்தம்? இன்ட்ரான்னு என்ன அர்த்தம்? What is intramolecular hydrogen bonding? Within the molecule. Within the molecule. So இந்த moleculeக்குள்ள இருக்கு, இந்த moleculeல இருக்கு. இதுக்குள்ளே இருக்குன்னா நீ டைலூஷன் பண்ணாலும் ஒரு இருக்காது. இங்க நடந்துட்டே இருக்கும். ஆனா ரெண்டு மாலிகுலுக்குள்ள இன்டர்மாலிகுலர் இருக்கு. இந்த மாதிரி இன்டர்மாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் இருக்கு. இன்டர்மாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் இருக்கு. அப்ப நான் என்ன பண்ணணும்? இது பிரிக்கணும். பிரிச்சா தெள்ளி போச்சுன்னா என்ன ஆகும்? I can lose the hydrogen bonding. So intermolecular hydrogen bonding on dilution will be lost. It will be lost. So you will be having shift from low value 3300 to 3600. Is this clear? In the problem clear? This has high value, high mark. In the problem, high mark problem. Purida illaya? Yes, ma'am. Okay. Okay, tell me this. Very simple. 1 butane. 1 butane. Very good. Why not 2 butane? No C triple bond is CH bond. This corresponds to what? This corresponds to what? Terminal alkyne. C triple bond CH. Triple bond CH. So 1 butane, terminal alkyne. Just keep that in mind. Terminal alkyne. Okay, so maybe we'll continue the next class. So, with the problems in the class, see ya.